Excellency Bena alikuwa mbunge hapa, amekuwa spika wetu, na hii shamba Bena ndo aliweza kufanya iwe allotted kwa hii kanisa. We must recognize him. Hatungeweza kujenga kanisa hii kama sio kazi ya Bena ambaye aliweza kufanya wakati amekuwa kiongozi. Asante sana for the work that you have done for the people. Of course tuko na Anto ambaye alikuwa candidate wetu wa hapa. Unajua sasa hizi Alado anaenda Vihiga kuwa governor, na atashinda huko. Huyo najua atashinda, tunamsupport kabisa 100%. So sisi tuko na Anto. Na Anto na Bena watatuambia vile tuendelee, because now Makadara becomes ours. Asante sana. Tuko na matumaini mengi sana kwa viongozi wetu. Of course tuko na Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri. Thank you so much. Jana ilikuwa birthday yake, tulimuimbia happy birthday. Bakasi West. So Mheshimiwa Ladwa Bena, asanteni, because without you we would not have done that. Mheshimiwa George Theuri ambaye ni rafiki yako sana, akaanzisha program ya social hall, na MCA Mbatia ndo akaanzisha mambo ya complex. Of course ikakoma kwama from 2014 I came here as a nominated MP to that ground tukisema iendelee. I was very proud yesterday kuizindua kwa sababu imekamilika, tumeka pesa. We have football, netball, basketball, yote iko hapo, na vijana wetu watapata kitu ya kufanya. Tuwapigie makofi wa viongozi wetu. The Bishop, thank you so much for today's word and the consecration of this church. Kwa washirika wa kanisa hii, hongera. Mmejitolea, mmejinyima, na vile chairman wetu wamesema wa strategic plan, when you take care of God's business, he takes care of your business. Na kwa ile kujitolea, you've built God's house first before building your own houses. Hiyo ni jambo la busara sana. Tunawapongeza. Congratulations. We are proud of you for the work that you've been able to do for the Lord. Thank you so much for the preaching, Bishop. Umehubiri vizuri sana. Pali tu nilikuwa na wasiwasi kidogo tu. Unajua kuna mahali niliona Alado akismile. Ndio alisema maandamano ya kwanza ilikuwa Palm Sunday. Watu walibeba matawi wakiandamana at the triumphal entry. Na Alado akaanza kusema unaona hii mambo yetu ni ya Biblia. Lakini hapana. Kwa hiyo maandamano yao hawakung'oa reli, hawakung'oa kitu yoyote, hawakugonga biashara ya mtu. Ile biashara tu yenye Yesu alikataa ni kufanya biashara kwa kanisa, na akawatoa. And that's how you know, to be a leader you don't have to be popular, because Jesus didn't wait for consensus. He saw the wrong thing was being done, akaambia watu watoke kwa kanisa to stop turning God's house into a house of a den of thieves. Hakungoja consensus, alisema mtoke, na watu wakaweza kutoka. So George, usitumie hiyo verse next time. Na najua kuna next time, because mambo ya maandamano imeisha thanks to the wisdom of our president na ile kazi ambayo unafanya. Your Excellency, very quickly, this Makadara constituency holds the history of our country. This constituency is a reflection of the entire country, Kenya. This is the first place where apartheid began in Kenya. In 1902, St. Stephen's, ACK, ambayo ndo kanisa, one of the oldest churches, which is an Anglican church. It used to be in Parliament, where Parliament buildings is today. That's where ACK St. Stephen's was. Lakini kwa sababu wazungu hawakutaka kuingiana na Afrika, because they had All Saints Cathedral, which we still have today, wakaambia Waafrika watoke, wakuja wajenge kanisa hapa. Na ndio ikakuwa St. Stephen's. That was at the first level of segregation. As we moved ahead, after the state of emergency, Your Excellency, hawakutaka Maumau na Wakikuyu wachanganyike na Wajaluo na Waluya, wakaseparate along Jogoo Road. So this side of Kaloleni, Makongeni, and this other side, they made sure, because they could not allow people from the mountain to join the trade unions, they kept them in Kimathi, in Bahati, in Huru on this side. And on the other side, they kept the other communities. And that is how Tomboya emerged. Because Tomboya, ambaye alifanya kanjo, unajua Tomboya alikuwa kanjo kama sisi, alikuwa anasoma mita. He saw an opportunity
to join the trade movement, and through that he started collecting money in a leather pouch to pay Dennis Pritt. Dennis Pritt was a lawyer of the Kenyatas. But because wazungu wakaona kuna usalama, in 1952 November 24th, walimuua kansela ambaye alikuwa kansela wa hapa. Huyo kansela alikuwa anaitwa Mbotela. Walimuua ili waseme ni Maumau wameua Mbotela, so that we start fighting between the Kikuyus and the Luos. It didn't work. The same exact year, the anniversary of Mbotela's death, pali panaitwa Obama, hii soko ya Bama, wakaua Ofafa. Ndio maana tuko na Ofafa Jericho, Ofafa Maringo. Walipomuua wali expect tena waambie Wajaluo na Waluya ya kwamba ni Maumau wameua hao, to start retaliating. Two peacemakers emerged, and the Bible says, blessed are the peacemakers. Tom Joseph Mboya and Jaramogi Oginga Odinga. They went round Tomboya Social, what we call Tomboya Social Hall. They went round Makongeni. They went round all these estates, telling the Luos not to retaliate, because it is not them who have killed. It is not the Kikuyus who have killed the Luos. Today, when you see how this constituency votes, many times, it reflects Nairobi and it reflects Kenya. I'm very happy because today, kama kuna mahali hakuna ukabila, Kenya hii ni Makadara constituency. In Makadara constituency, all communities live together in harmony. Because wamejua hapa hakuna njaa ya Mkikuyu, tofauti na ya Mluya, hakuna pothole ya Wakamba, hakuna ukosefu ya maji ya Wakale. Everyone is a Kenyan. The Republic of Kenya needs to emulate this constituency. Mchipikieni makofi kabisa. Number two, Your Excellency, and I've seen I have some of my officers, utakubali haraka tu ni watambue, because the things have been asked for ni hao ndo watajibu. The chief officers and CECs wa Nairobi ambao wako hapa, tafadhali very quickly stand. I can see Musembi of Social Services and Zipora Njeri. Njeri is in charge of business and hustler opportunities. Mkae chini. What these people are asking for is truly their right, Your Excellency. And I will talk just about two things. Number one, this estate was built over time by the City Council of Nairobi. Much of it, bado ni yetu, wanatulipa rent. Wanatulipa rent, manyumba iko hapa ya Bahati, manyumba ya Kimathi, manyumba ya Jeri, manyumba ya Makongeni, a few of them there. Of course, most of that is railway. But most of these houses ni zetu za City Council na Jericho. We have embarked on a program of urban renewal, and we are partnering with you, Excellency. Hapa Bahati, tuko na 19.7 acres that we are redeveloping. Na ni mzuri tuwaeleze. In those 19 acres, Your Excellency, tuko na lot tatu. There's one lot of 6.3 acres ambayo itatoa nyumba 3,488. There's another lot of another 6 acres itatoa nyumba 1,000. Na lot 3 ambayo iko na watu wengi, it has 249 houses, itatupatia manyumba 1,000. Hiyo program tumekuwa tunafanya public participation, watu wameelezwa polepole that it is for our benefit, because Nairobi must grow. Nairobi is changing. We must provide housing for other people. Tunaanza na lot 3 ambao tumeweza kuaward Mheshimiwa Nado. Kwa hiyo lot 3 kuna watu 229. But in the entire Bahati estates, I have 417 families. Hizo familia ukiangalia vizuri, utapata kuna mzee alipata nyumba, akapata hiyo kadi, imeenda kwa mtoto wake, imeenda kwa nephew, imebaki tu kwa familia. It keeps being handed down different generations. I know in many of our programs we are doing tenant purchase. Unalipa rent, alafu nyumba inakuwa yako. Si kweli? Vile tumesema kama county na tumepitisha kwa cabinet ya Nairobi County. Georgie na Pato. Vitu vingine si usipatie mdosi kazi ndogo. Zingine ni za governor. Mdosi yako na mambo mingi Kenya mzima. Wale wote wamekuwa kwa nyumba zetu with those allotments. When we build the houses, that house belongs to you. What you've been paying from the 50s or the 60s is your mortgage. Imeshalipwa. So ile nyumba ambayo tunajenga, tunawapatia, hakuna nyumba ya si bure, mumelipia. Hizo miaka zote tayari mumeshalipia hizo manyumba. So it is not a free house. Because I'll give you an example, Your Excellency. Nyumba 249 lot 3 zinanipatia nyumba 1,000 out of the 249.
they're giving us 3,000 houses. Those 3,000 houses can house those 249 wa lot 3, can house wale wa lot 2, can house wale wa lot 1. Kila mtu aingie hapo, tujenge estate mzuri. So sitakuwa ni ulafi sana nikitaka tena mwanze kulipia nyumba afresh. The houses belong to the county government. But the county government, because of trust and because of the goodwill na watu wa Eastlands, hizo nyumba tunawapatia, all you will be paying for is service charge. Ili mahali is official. Service charge kama ya 1000 ama ya 500. We'll agree. All you will pay for is the service charge. Hiyo ni sawa? Ama mngependa mnunue manyumba tena mwanze tena? So that is what we're going to do. Your Excellency, we want to partner with you. Because wewe uko na housing fund. Sisi hatuna fund. Sisi zile tunajenga ni through PPP. So we have a developer who's coming, ambaye anajenga hizo, kuna zile anauza, kuna zile kama 600 in lot 640 houses zinakuja kwa county, tutarentisha, na kuna zile pia tunapatia wenyewe. But once we clear these other lots, please, from your fund, let us build these houses together. At least tujenge lot 2, ama hata lot 1, we can build those houses. Before, and I'm very grateful, na ningependa watu wa Nairobi wasikize, kulikuwa na restriction ya height ya manyumba. Sana sana karibu na airport. Hii Silia base coming down this way. Niliomba rais tulipozindua manyumba za Kiambio na pia manyumba za hapa Kamkunji, that the reason those the airbase built zamani was to evacuate the president's emergency. Akitoka State House kama kuna dignitary, wakati emergency apelekwe haraka Isili apandishwe ndege. Nikamwambia rais, leo ukajaribu utakwama hapo kwa traffic. That it can't work. You know, you cannot be evacuated through Isili anymore. So tutole your restriction. I'm very happy. Rais amesikia akakubali. The height restriction has been removed. We are going to go up even up until 25 floors. Kwa hizi manyumba tunajenga. Na watu wa Nairobi waelewe vizuri. Kwa nimesikia watu wakilalamika pande ya Kileleshwa, pande ya Lavington, ati manyumba yetu ilikuwa 1 story, ilikuwa nyumba ndogo, sasa apartment imekuja. Nairobi is 696 square kilometers. In 2050, Nairobi itakuwa na population ya 10.5 million people. Tutapanua Nairobi? Hapana. The only place we have to go is up. Hiyo ndo ardhi tumebaki na, hiyo ndo hewa tumebaki na. The only thing we need to do, and I'm glad we are working with you, ni kuongeza mambo ya sewerage, mambo ya maji, mambo ya drainage, ili zile nyumba ambazo tunajenga ziko na capacity ya kufanya siwa na kufanya pia maji ifike. Tumekuwa na shida ya maji Nairobi kwa muda mrefu sana. Nairobi receives 500 million liters per day, 525. Na tunahitaji 870. Huyu rais wetu nataka tumshukuru sana. Tulishikana naye vile tuliingia kwa ofisi, nikamwambia tusaidie Northern Collector 1 ilikuwa imekwama. Akatusaidia tukalipa watu well leaves. Northern Collector 1 ambayo inatoka Murang'a inatuletea 140 million liters of water extra of what we have. Saizi Your Excellency imebaki 1.5 kilometers. In 6 weeks it can be done if you help us push Athi Water to do it. Juzi nimekata I've asked for Kenya to give us permission to do an open cut. They gave us ambayo ilikuwa imezuia kazi kufanywa. Valves zimetoka